how it is going to turn out. Thank you. Okay. I think I agree with most of the things that you're saying, Guru. And a quick fix is not always the best. I agree with you. But what we saw in the previous election was what you would call a quick fix, because the election was being stolen right before our eyes. And we let it go because we are law abiding citizens. We are people who love the constitution. We are people who uphold the rule of law. And so, because we love the constitution and we uphold the rule of law, we could see the current deputy speaker of the National Assembly passing the forms, fake forms to IBC officials, right before our eyes on TV. We saw that. But we could not interfere with that process because we love the law, we are law abiding citizens, and we do not want to destroy our legacy as a president who came in, found the country peaceful, and left it in tatters. So we did our best. I agree. We did our best to abide by the law. And where has the law gotten us today? It has gotten us 5 years. And I have to say, 5, which is not a guarantee that it will stop at 5. It might be 10, it might be 20, it might be 30. We are living in the era of the unknown. So we do not know how long this regime will be in power. The two guys, this is the guy who goes to functions with the white gumboots. We do not know how long he is going to be in power. So sometimes, Guru, it is good to say the truth. I agree, and I said here when I started doing my presentation here. I said that perhaps Uhuru Kenyatta was just a president by name. I agree with you, and it looks like by the time these two guys were being sworn in, one of them was preparing himself to be the next president, and he did all that he could, including making sure that he infiltrates all the security apparatus, puts his men there, the key institutions, the IBC, and most especially the IBC. Make sure that the people who determine who will be the president are in his pockets. And I think he succeeded. Right now, you can see the people that are, you see the people that are restless right now, the likes of the CJ. It's true. These people are restless. But then it will take time for guilt to catch up with them. On the other hand, Kenyans are suffering. Kenyans are suffering. Most of the people that voted, probably their vote did not even count. And so we are here left with a scar on our faces for the next 5 years of a person who did not work hard as it's supposed to be, legitimately to become a president. So people were campaigning to win the election. Someone was campaigning to buy the election, and they succeeded. Now, the question is, do you think this person cares much enough to ensure that your needs and the Kenyans at large, the needs of the Kenyans at large are taken care of? Probably not. That is why he will go out, borrow as much as he can, probably fail to pay, steal the money with his folks. You can see all the people that are being appointed into office right now. All the people, at one point in their life, they have stolen, they have killed, they have done funny things. And these are the people that he puts into government because he does not care what you think. Your opinion is not important. For him, as long as you can sing a song, you are eligible for appointment. And let me tell you something here. When you guys are crying here about the 2022 election, this guy is plotting about the 2027 election. That is what he's doing right now. Nyinyi mnalia huko, oh, chakula bei ya mafuta sijui iko juu nini nini. Yeye tayari ameanza kuangalia mbele. Anaangalia huyu mtu namba 2 huyu anaweza niletea kisirani. Wacha nijaribu kwenda Western nione kama ninaweza tafuta urafiki huko, kwa sababu hawanipendi sana. They don't normally vote for me and the coast and Ukambani. Wacha niweke mizizi huko nione kama hawa watu wanaweza nisaidia. So nyinyi mnaongea mambo ya 2022, hiyo alimaliza kitambo. Hata muende East Africa Courts, hata muende ICC, hiyo iliisha, done and dusted. Wakati aliinua kisu na Biblia akasema nimeapa, hiyo kitu iliisha.
Sometimes we come here, we waste our time crying about what we could have done, what we should have done, what we should do. Watu wanapanga mambo ya 2022 na vile ninaangalia Guru 2027 Guru, vile ninaangalia, hata wewe kama usipochunga namna hii, hata usiende kupiga kura 2027, it will be a waste of time, kwa sababu hata wale watu wataweka kwa next IBC, wacha masit 4 wamekuwa na confidence ya kubreak away, wakasema we saw something that is not legal here, wakatoka. The next election electoral board ya 2027 itasimamia uchaguzi 2027, my friend, do not even waste your time kwenda kupiga kura. Ukitaka enda chagua MCA, kwa sababu MCA kura zake ni 1000. Mnaweza kaa hapo muhesabu, Guru yako ndio hii, Torotich yako ndio hii, public participation N Island, Stony PK kura zako 5 ndio hizi. Hiyo mnaona hizi vitu zenye zinabebwa kutoka polling station mpaka Bomas huko, wachana nayo hiyo uchaguzi, wachana nayo, na hiyo imeisha namna hiyo. And that is why you are seeing hata mnatafutiwa kiti ya opposition leader, office ya opposition leader, ndio mjaribu kulegitimize hii kiti yake, aonekane ya kwamba ni president, lakini yako na mtu ambaye pia yako kwa ofisi legally opposition ya kuoppose serikali yake. Hii vitu imeisha. This is a fraud government. It will fraudilize the election. Itahakikisha ya kwamba hizi commission zote, hizi bodies zote, independent commissions and the police and the judiciary is captured, so that when we come to 2027, wewe hata the thought of going to vote, ile tu thought ya kufikiria kwenda kupiga kura haitakuja kwa akili yako, and that is how they will steal the election very easily. Wewe ukikataa kwenda kupiga kura, hawatakuwa na kazi ngumu ya kuhesabu ati 90% ya sijui 27 counties zilivote. No, because people still remember what happened in 2022. People will not even dare go vote, and that's going to be an easy, it is going to be a walkover. Na umeona wakisema, ulisikia hata Mudavadi akisema wakati alikuwa Western, alisema clearly 2027 William Ruto ndiye atakuwa president. Kwa hivyo wewe usikimbie mahali pengine, don't waste your time. Hii kitu imeenda. Mimi ile kitu naweza kuambia ni hii, we Guru, nimeona ni mkulima mzuri, unafuga kuku, fuga kuku vizuri, na hiyo mambo ingine mingi yenye unafanya hapo ujitengenezee yako. Otherwise, from the way I'm looking at this government is prepared to sink the country. They'll sink the country financially. Kwanza, kitu ya kwanza ile wanataka kufanya ni kukuletea ile mchele unasikia inakuja next year February. Sijui ni 600 metric tons, 600,000 ama ni 400,000 metric tons. Hiyo itaua Mwea. Wakulima Mwea wanalia. Wacha walie. Unasikia ile kitu inaitangwa kukula ujeuri yao. Haya, kuna watu wa mahindi pia. Watu wa mahindi wanangojea sijui metric ton 100 ngapi. Zinakuja pia, very well. Zinakuja. Alafu sasa nimesikia wamesema leo wanataka kulainisha nini ya maziwa, ati hawana shareholders, si shareholders wa nini ya maziwa, laini ya sekta ya maziwa, so they want also to interfere with the milk sector. So prepare yourself. Ukisikia milk sector pia inataka kuguswa namna hiyo, you know who the target is. Wanafikiria wanaumiza. By the way, jana I went somewhere, I saw hii maziwa ya kutoka Uganda, Rato, kwa shelves. So I don't know, it first came some time back, disappeared, but now it's back on the shelves. Yeah, they are talking about trying to regularize the milk industry, but you know very well, ukisikia William Ruto na Gachagua wanasema wanataka kuregulate milk industry, ujue their target is always, they think they are destroying Uhuru Kenyatta, kwa sababu wako na Brookside, wanafikiria sasa wakiingilia mpaka line ya maziwa watakuwa na haribu Uhuru Kenyatta, but they are forgetting also Uhuru Kenyatta hata yeye anachukua maziwa kutoka kwa wakulima ingine, so anawalipa pia. Whichever the price is, I would rather you have a negotiation whereby at least kila mtu anakuwa win-win. But what do we have to say? Tunajua hii serikali shida yao moja ni Uhuru Kenyatta. They think they are punishing Uhuru Kenyatta. In actual sense, mwananchi wa kawaida ndio wanaumia. So Guru, wewe tafuta vile mtareform IBC. Unajua Stone PK, ninajua Saindi yako na nini hapa, ako nyuma masaa 2 kutoka kwangu, nataka nimwache, lakini mimi nataka kusema na please reform the IBC. The IBC, msipo reform IBC, that is your na sisi tulilala Stone PK. Hebu nikuulize Stone PK, kama uchaguzi ya 2017 ilikuwa bungled 2017, hiyo miaka yote tulikaa na Chebukati kwa ofisi tukifikiria nini? What were we thinking? So sometimes we should be asking ourselves, did we get the priorities right? Because
when we raised issues about the election process in 2017, I think one of the things that we should have tried to do, and I'm saying this because I think it is important that we try as much as possible to have an election body that is not biased, an election body that is impartial, yenye inajua ya kwamba ile kura inapigwa ndio kura inahesabiwa. That is one thing we should strive to do as a country. And I gave an example here one day, and I said, in the midterm elections, when I went to vote, I arrived at the polling station at about 7. I voted between 7 and 7:15. Nilikuwa nimemaliza kupiga kura, nikaenda nikakaa kwa nyumba nikangojea uchaguzi, kura ihesabiwe. By saa 2 polling station ikifungwa namna hii, nilikuwa nimeona uchaguzi. I didn't have an agent, no political party had agents. It was as simple as you go vote and then your vote is counted, na unakaa kwa nyumba unapata uchaguzi, matokeo ya uchaguzi. That is where we should strive to go as a country. Otherwise, if we continue na hii maneno ya the president has powers, he has immense powers to appoint who is going to be the electoral chair, we are going to have a situation whereby a country will continue fighting over elections for years to come. So we should look at how we are going to reform our electoral body. Mambo ya Supreme Court, and this will be my last point, mambo ya Supreme Court tusahau. Hii Supreme Court has set a precedent ya kwamba wewe ukipeleka kesi pale kotini, hii uchaguzi yenye imefanywa 2022 itakuwa one of the baselines zenye zitakuwa zinaangaliwa. Huyu mama alikuja akasema mambo ya hot air, wild goose chase, vitu zenye hata hazijaisikizwa kwa koti yoyote, not only in Kenya, hata kangaroo court haitumiangi majina kama hizo. Akakuja akatumia sijui hot air, sijui nini. Everything now you can see the petitions, all the petitions zenye zilikuwa zimepelekwa kotini, hakuna hata moja imesucceed, not even one. Because how do the lower courts look at the judgment like the one that was produced from the Supreme Court and give something that is contrary to that? It's never going to happen. From where I sit, the Supreme Court is dead. Hiyo koti ni koti ambayo haisaidiwa Kenya na kitu. It has, you look at the performance of the Supreme Court, Guru, look for the 5 years, the first 5 years. Hebu tuambie Supreme Court imetoa decision gani ya maana kabisa ambayo imesaidia wa Kenya? Even one, just mention moja. Zero, hakuna kitu. Kama ni political cases, imepeana kauli ambayo haisaidii mwananchi. Enda kwa mambo to do with corruption, hakuna. Enda kwa mambo ya CDF ambayo ilisema ni illegal. Still the political class looks for a way to circumvent the judgment of the Supreme Court. So why do we even need the Supreme Court? We are paying these men and women a lot of money. We are spending a lot of money on their security, on their salaries, their allowances. They have officers, they have all these things, but they only sit there once in a year. No, once in one election cycle. Yani every 5 years Supreme Court inakaa just once to give a decision. Hii miaka 5 ingine, why don't we even make them part time? Hawa watu wawe wanakuja tu kwa ofisi wakati kuna election petition. I think that would work, Guru. Ama unaona namna gani? We can have the CJ as a full-time employee and maybe the deputy CJ. And there are wengine wote judges wengine tuseme ni part time. Waende wakasomeshe university huko, akina Dr. Smokin Wanjala. Waende wakasomeshe university, because we don't need these guys. Ni nini wanafanya ofisi? Hata hii watu ya IBC, these IBC commissioners, why don't even we make them part time? Kuwe na chairman ambaye ni full time na maybe deputy yake, vice chair yake. Hii commissioner wengine wote wafanywe part time, waende wakafanya kazi nyingine, waende wakauze mahindi Kitale, kitu kama hiyo. Ndio at least tupunguze bei na tupunguze hii commitment yenye watu wanakuaga pale, lazima kwa sababu umenitafutia kazi lazima na mimi nirudishe mkono. Hiyo ndio kitu inaendelea, especially even with the electoral commission. Lazima nirudishe mkono wa commissioner now. I receive all the benefits, so mwenye kuniappoint lazima nirudishe mkono. I think we should be looking towards that direction, ya kufanya most of these guys wakuwe part-time employees, ndio wasiwe na deni ya kurudisha. That is one thing we should be thinking about. Otherwise, I just want to finish by saying here, Stone PK, tuache kulia mambo ya 2022. Tuache kulia. As much as we come here and discuss about 2022, it's good to dissect
what happened in the previous election, the past election. It is good. It is good. Ni vizuri sana kuja kudissect hiyo maneno. Tuangalie hapa tungebadilisha, hapa tungefanya namna hii. Lakini watu sahi wanapanga 2027. Sahi tunaongea 3 months after the election, watu sahizi wanaangalia 2027. Na sisi hapa bado tunaongea juu ya vile Uhuru Kenyatta alikuwa analewa. Brothers and sisters, our beloved country, hebu tuangalie mbele. If we are not careful, before hata tufike hiyo 2027, hii nchi yetu hata itakuwa na need ya kuwa na uchaguzi anymore. Because where I sit, I can see the governors from the governor down. Ile kiti ambayo haitakuwa determined ni nani atachukua, maybe itakuwa ya MCA. But all these people wamejua njia ya kuiba. Na ndio unaona hata Supreme Court inaona evidence, inasema watu ambao waliingia kwa polling station wakapigia governor ni watu 5. Watu ambao waliingia kwa the same polling station wakapigia senator ni watu 50. Hizo kura zingine zote hazijulikani zilitoka wapi, na Supreme Court inasema hiyo ni hot air, inaachilia inaenda namna hiyo. So tufikirie, tuangalie vile tuta address issues going forward. 2027 si mbali. These guys wataponda, and I said these people, their enemy is not Raila Odinga, their enemy is the real hustler. Ule mtu Guru memuita hustler, the scammer, the Dennis Ndumbi. That scammer mwenye alidanganywa kwamba hii serikali italeta freedom. Huyu ndio mtu atapiga hii serikali. Sisi wengine tutakaa kando tuangalie. That is our job. But these people that were promised heaven, na vile wanaona vile maisha inaendelea, na these are the people who will hold this government accountable. Ours is to keep our eyes open, but we should focus also. The people that we thought wakina Guru nyinyi ndio tulikuwa tunafikiria kwenda huko mbele tutawategemea at least kwa hiyo viti, nasikia siku hizi mnaitwa state house huko mnakunywa chai. We need to have people even in our party, that people ambao wako na stand, si wale watu wanatoka hapo wanaenda wanasema we can work with the government, alafu baadaye tunasikia walionekana status huko wakisema hii uchaguzi sijui ilikuwa namna hii, hatukushinda. You know, there are these stories tunaona kwa wale watu tulikuwa tunatarajia. Most of us even thought about Simba Arati. We can see ile vituko wanaendeleza huko. I mean, hapa ni kusaidiwa na Mungu labda. If we can stick by the people who are principled, wale watu ambao wana hold ideology yetu, na hao watu wasimame namna hiyo kidete mpaka 27 bila kuyumba, these are the people who will take this presidency easily. Because from where I stand, the performance of this government is 0 out of 10. Hakuna kitu ambayo wamefanya ya maana kufikia sahi isipokuwa kukopa. We can give them 10 out of 10 for having borrowed 1.13 trillion Kenyan shillings within 100 days. Mimi naweza wapatia 10. Stone PK mimi nimemalizia hapo, unless una jambo la kuniuliza. Makiandi, I want to make you aware, it does not matter how many people go to State House to print for loyalty. Kuna kitu ilitokea na imetokea hivi majuzi kwa hii siasa yetu, kusikiza ground. Hiyo kitu is revolutionary, kwa sababu hata ukienda kule na watu wanaumia pale chini, hawa ndio wataanza kukuuliza sasa wewe, isipokuwa kuenda kule majuu, na tunaona mnakula nono kule, sisi huku hakuna kakitu. Kwa hivyo sisi hiyo ni yako, sisi hatutaki. You know, the manner in which we were playing politics during my time, that when somebody seems to gravitate towards a certain political formation, unapeba watu pamoja. Ati kama sasa mtu ametoka huko tuseme Kakamega, anaenda kwa State House, anasema nimekuja na watu yangu yote, tuko nyuma yako. But the truth of the matter is that the common man has also become a bit wiser than that, because hata yeye atakwambia okay, sawa, tulikuona kule, lakini sisi hapa chini hatuone chochote ambacho kitatufanya tufuate huyo mtu mnatuambia. Kwa hivyo hiyo kitu ya kusingiza ground, hiyo kitu ya
side is revolutionary in the Kenyan politics. Wacha watapatape, wacha waende State House wakule kile watakula, lakini ikifika wakati ya kufanya maamuzi, wengine wao wataambiwa hata tulikuwa tunakuona kule kila wakati na sisi tunaumia hapa chini, na hatujawahi sikia wewe ukisema tunaumia. Hawa they will be the first casualties in the next dispensation. I can assure you that. So don't be shaken that people are gravitating and going to those big offices and being seen to be eating with the big people. As long as the material facts do not change for the common man, forget about it. Kwanza watu ya hapa mlima hapa, they are very ruthless.